হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সন্দীপ চন্দ্র SVHS। আজকের এই ভিডিওতে থাকছে ABTA টেস্ট পেপার 2023-24 উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য। এই টেস্ট পেপারের বেশ কিছু পেজে শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন অর্থাৎ SAQ টাইপ কোয়েশ্চেন আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে সলভ করে দেখাবো। আজকের এই ভিডিওতে থাকছে যে কয়েকটি পেজের SAQ টাইপ কোয়েশ্চেন, সেই পেজ নাম্বারগুলো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। ইংলিশের প্রথম যে পেজটা হচ্ছে 26, তারপর 47, তারপর 58 এবং 74। এই চারটে পেজের শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন এবং তার উত্তর আমরা তোমাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে করে তোমরা পরীক্ষায় সেগুলোকে সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারো। তো চলো আমরা শুরু করি। প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদেরকে খাতায় লিখে দেখাচ্ছি। তো আমরা শুরু করছি HS ABTA টেস্ট পেপার 2024 শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন সলভড বাই সন্দীপ চন্দ্র SVHS ইউটিউব চ্যানেল। পেজ নাম্বার 26-এ আসছি। প্রথমে প্রোজে 2-1 প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ডিড দ্য জার সে হোয়েন দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বেগড ফর মার্সি। উত্তর হচ্ছে, হোয়েন দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বেগড ফর মার্সি, কমা দ্য জার ইনফর্মড হিম হি ডিড নট নো হিম অ্যান্ড হি ব্র্যাকেটে জার হ্যাড নাথিং টু ফরগিভ হিম ফর। এরপরে 2 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, ডেসক্রাইব দ্য পার্স দ্যাট মিসেস বেটস ক্যারিড। অ্যান্সার হচ্ছে, দ্য লার্জ পার্স অফ মিসেস জোনস হ্যাড, এটা জোনস আছে, এটা তোমরা চাইলে মিসেস বেটসও করতে পারো। মিসেস বেটস এবং জোনস একই ব্যক্তি। হ্যাড এ লং স্ট্র্যাপ অ্যান্ড সি ক্যারিড ইট স্লাং অ্যাক্রস হার শোল্ডার, ফুল স্টপ। দ্য পার্স হ্যাড এভরিথিং ইন ইট এক্সেপ্ট হ্যামার অ্যান্ড নেলস। নেক্সট 3 নম্বর যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, হোয়াট ডিড ডক্টর কালাম সি হোয়েন হি কেম আউট অফ দ্য মস্ক আফটার দ্য প্রেয়ার উইথ হিজ ফাদার। সঠিক উত্তর হচ্ছে, হোয়েন ডক্টর কালাম কেম আউট অফ দ্য মস্ক আফটার দ্য প্রেয়ার with his father, he used to see people of different religions used to wait outside for his father with bowls of water. Next, 4 dage, what made the narrator wish to raise his hand and touch the girl's hair? Answer hobe, as the girl came close to the narrator to bid him goodbye, comma, the perfume from her hair made the narrator wish to raise his hand and touch the girl's hair. Next 5 dage, how did the narrator initiate the conversation with the girl? Uttor hocche, the narrator initiated the conversation with the girl by asking her if she was going all the way to Dehra. Next question number 6, who was bestowed the title of Bahadur in Strong Roots? Answer hocche, one of the forebears of Kalam's mother was bestowed the title of Bahadur. Next 7 প্রশ্ন হচ্ছে, describe the appearance of Roger when Mrs. Bates caught him. Answer হচ্ছে, Roger was about 14 or 15 years old, frail and willow-willed, wearing tennis shoes and blue jeans. Next 8 question, what did the jar do, comma, when the sun began to sink behind the trees? Answer হচ্ছে, when the sun began to sink behind the trees, the jar at last stuck the spade into the ground with utter frustration and asked the hermit to answer his questions, otherwise he would return home. এরপর আসছি আমরা কবিতার প্রশ্ন উত্তরে। প্রথমটায় রয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাঙ্কারিং আর্থ। আনসার হবে, দ্য ফ্রেজ অ্যাঙ্কারিং আর্থ মিনস দ্যাট দ্য আর্থ ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্কার টু প্রোভাইড সিকিউরিটি টু দ্য ট্রি। নেক্সট 10টা কোটেশনের মধ্যে, হি মে ক্যাচ কোল্ড, কোটেশন শেষ ড্যাশ দিয়ে, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ফিয়ার সো। অ্যান্সার হচ্ছে, দ্য পোয়েট ফিয়ার্স সো, কমা, অ্যাজ দ্য সোলজার ইজ লাইং আন্ডার দ্য ওপেন স্কাই। নেক্সট 11টায় বলা আছে, কোয়েশ্চেন, হাউ ওয়াজ দ্য গোল্ড কমপ্লেকশন অফ দ্য সান ডিমড। অ্যান্সার হচ্ছে, দ্য গোল্ড কমপ্লেকশন অফ দ্য সান ইজ ডিমড বাই দ্য ক্লাউডস হুইচ গ্যাদার ইন দ্য স্কাই উইথ দ্য অ্যাপ্রোচ অফ দ্য স্টর্ম। নেক্সট কোয়েশ্চেন 12টা, হোয়াট ডাজ দ্য ক্রিকেট সং সিম টু ওয়ান ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট। ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট, এটা কোটেশনের মধ্যে আছে। অ্যান্সার হবে, দ্য ক্রিকেট সং সিমস টু বি দ্য সং অফ দ্য গ্রাস হপার টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট। নেক্সট 13টা, হুইচ সিজন ডাজ দ্য সেস্টেট অফ দ্য সনেট, কোটেশনের মধ্যে দ্য পোয়েট্রি অফ দ্য আর্থ পোট্রে। অ্যান্সার হচ্ছে, দ্য সেস্টেট অফ দ্য সনেট, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ portrays winter season. Next question,
14টা mention two adjectives Shakespeare used to describe the beauty of his friend. Answer হচ্ছে Shakespeare uses the adjectives like more lovely and more temperate than the summer's day to describe the beauty of his friend. Next 15টা কোটেশনের মধ্যে from the mountain top stream the sun's rays, কোটেশন says mention the figure of speech used here. এখানে কোন figure of speech ব্যবহার করা হয়েছে? অ্যান্সার হচ্ছে the figure of speech which has been used here is metaphor in which the coming down of the sunlight is indirectly compared with the spring মানে ঝর্ণা। নেক্সট 16টা why the root is called white and wet. Answer হচ্ছে the root of the tree is white because it remains hidden inside the earth for years, and it is wet because it absorbs earth's nutrients. Next page হচ্ছে page number 47. Prose question 2-1 what was the girl tired of. Answer হচ্ছে the girl in the eyes habit was tired of hearing about her pretty face. Next 2 number question who stammered an apology. Answer হচ্ছে the man who was entering into the compartment at Saharanpur station probably collided with the blind girl, and after realizing her blindness he stammered an apology. Next question হচ্ছে who was Dr. Kalam's father's ideal helpmate. Answer হচ্ছে Dr. Kalam's father's ideal helpmate was his wife Ashiamma. Next question 4টা what disadvantages did Dr. Kalam's father possesses. Answer হচ্ছে Dr. Kalam's father had neither formal education nor much wealth. These were the disadvantages of Kalam's father. Next question 5টা what was the second question that occurred to the Tsar. Answer হচ্ছে the second question that occurred to the Tsar was who were the right people to listen to and whom to avoid. Next question 6 why did the Tsar decide to consult the hermit. Answer হচ্ছে the Tsar decided to consult the hermit as he agreed with none of the answers to his 3 questions provided by others. Next 7টা what did Mrs. Jones talk about while eating together. Answer হচ্ছে Mrs. Jones talked about her work in the hotel, beauty shop and different types of women who used to come there. Next হচ্ছে 8টা why did the boy want to go to the store. Answer হচ্ছে the boy that is Roger wanted to go to the store to buy milk or anything which might be needed by Mrs. Jones. Next poetry question answer Number 9 what is the meaning of anchoring earth. আগেও বলা হয়েছে answer হচ্ছে the word anchoring earth is a metaphor in which the underground route is compared to the anchor of a boat or a ship. একটু অ্যান্সারটা আলাদা করে দেওয়া হলো। Question 10 how does the sun facilitate the killing of a tree. Answer the sun scorches the tree after it is pulled out and made it brown and stiff. Next question 11টা how is the smile of the young soldier. Answer হচ্ছে the smile of the young soldier is gentle and without guile. নেক্সট আসছি আমরা 12 নম্বরে হোয়াট ডাজ দ্য স্লো স্ট্রিম লিভ অন দ্য ব্রাইট গ্রাস. অ্যান্সার হচ্ছে দ্য স্লো স্ট্রিম লিভস লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রিন গ্রাস. নেক্সট হচ্ছে 13 হোয়াই ডাজ এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স. অ্যান্সার হচ্ছে বাই দ্য কোটেড ফ্রেজ শেক্সপিয়ার ওয়ান্টস টু কনভে দ্যাট ফেয়ারনেস অফ এভরি বিউটিফুল থিং ফেডস অ্যাট ওয়ান টাইম অর দ্য আদার. দিস মে বি কজড বাই অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট অর time brings change in everything in its train. ট্রেন মানে যাত্রাপথ বোঝাচ্ছে। নেক্সট নাম্বার 14 হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ দ্য সনেট শ্যাল আই কম্পেয়ার দি. অ্যান্সার হচ্ছে শ্যাল আই কম্পেয়ার দি ইজ সনেট নাম্বার 18 অফ শেক্সপিয়ার্স 154 সনেটস। নেক্সট হলো হোয়াট টায়ার্স আউট দ্য গ্রাসহপার. অ্যান্সার হচ্ছে সুইফট মেরিমেকিং ফ্লিটিং ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যান্ড স্ট্রাইডুলেটিং ফর লং টায়ার্স আউট দ্য রেস্টলেস গ্রাসহপার. Next question 16টা what makes the birds faint in summer. Answer হচ্ছে in Keats's sonnet the poetry of art the birds faint due to scorching heat of summer.
নেক্সট পেজ হচ্ছে পেজ নাম্বার 58। এখান থেকে প্রথমে আমরা করছি প্রোজের কোশ্চেন অ্যান্সার। নাম্বার 1, according to hermit, what was the purpose of sending man into life? Answer হচ্ছে according to the hermit, the purpose of sending man into life is to do good to man, মানে the other persons যার সঙ্গে সে রয়েছে, with whom he oblique she is, যার সঙ্গে একজন মানুষ রয়েছে তার ভালো করাটাই হচ্ছে মানুষের আসল কাজ, সেই জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। নাম্বার 2, what according to the narrator could be a fascinating game? Answer হচ্ছে according to the narrator, guessing about what happening outside the train would be a fascinating game. Next question, why couldn't Roger flee with the large woman's purse? Answer হচ্ছে when Roger tried to snatch the large woman's purse, the strap of the purse broke with a single tug given by Roger from behind. Roger also lost his balance and fell on the sidewalk, so he couldn't flee with the purse. Next question, number 4, what did Kalam endeavor to understand? Answer হচ্ছে Kalam endeavored to understand the fundamental truths revealed to him by his father. Next question, number 5, what did the thought of laughter make the narrator feel? Answer হচ্ছে the thought of laughter made the narrator feel troubled and lonely. Next question, number 6, how did Hindus and Muslims live in Kalam's locality? Answer হচ্ছে in Kalam's locality, Hindus dwelled amicably with their Muslim neighbors. Next, সাতেরটা, what advice did Mrs. Jones give to Roger at the time of parting? Answer হচ্ছে at the time of Roger's parting, Mrs. Jones advised him that he should never try to get things by wrong means and should behave himself, as things earned by wrong means never bring peace to anyone. Next, আটেরটা, what did the bearded man resolve to do? Answer হচ্ছে the bearded man resolved to kill the Tsar because he, bracket the Tsar, in the past executed his brother and seized his property. নেক্সট আসছি আমরা পোয়েট্রিতে 9 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট টায়ার্স আউট দ্য গ্রাসহপার? অ্যান্সার হচ্ছে সুইফট মেরি মেকিং ফ্লিটিং ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যান্ড স্ট্রাইডুলেটিং ফর লং টায়ার্স আউট দ্য রেস্টলেস গ্রাসহপার। Next question, what happens when the bleeding bark heals? Answer হচ্ছে when the bleeding bark heals, curled green twigs grow from the stem closer to the ground. Next question, what demerits does the summer season have in sonnet number 18? Answer হচ্ছে the demerits of summer season that are presented in the poem are less loveliness, its rough winds, its inconsistency, its fading beauty and its short span. Next question, 12টা, who sings among the grassy hills? Answer হচ্ছে the grasshopper sings among the grassy hills. Next, 13টা, what do the slow stream leave on the grass? Answer হচ্ছে the slow stream leaves long strands of silver on the bright grass. Next, 14টা, which part of the tree is the most sensitive? Answer হচ্ছে the most sensitive part of the tree is its root. Next question, 15টা, what according to Shakespeare will his friend not lose? Answer হচ্ছে according to Shakespeare his friend will not lose his beauty, as his beauty will be preserved in the verses of the poem. Next, 16টা, where do the sun's rays flow from? Answer হচ্ছে the sun's rays flow from the mountain top. নেক্সট আসছি আমরা পেজ নাম্বার 74। এখান থেকে প্রোজের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। নাম্বার 1, হোয়াট আর দ্য আইজ অফ দ্য ন্যারেটর ইন দ্য আইজ হ্যাবিট সেন্সিটিভ টু? অ্যান্সার হচ্ছে দ্য আইজ অফ দ্য ন্যারেটর ইন আইজ হ্যাবিট আর sensitive only to light and darkness. Next, question number 2, who broke into the narrator's reverie? Answer হচ্ছে the new fellow passenger who boarded the train at Saharanpur station broke into the narrator's reverie. Next, 3টা, what made Rameswaram famous to pilgrims? Answer হচ্ছে the Shiva temple made Rameswaram famous to the pilgrims. Next, 4টা, what was one of the most vivid memories of Kalam's early childhood?
Answer: one of the most vivid memories of Kalam's early childhood was of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. Next, পাঁচেরটা, where did Roger fall on losing his balance? Answer: Roger fell on the sidewalk, losing his balance. Next, ছয়টা, why did Roger want to snatch the large purse of Mrs. Jones? Answer: Roger wanted to snatch the large purse of Mrs. Jones to buy a pair of blue suede shoes. Next, why did the Tsar want to know the answers to his questions? Answer: the Tsar wanted to become successful in any task undertaken, for that he wanted to know answers to his questions. Next, whom did the hermit receive? Answer: the hermit only received the common folk. Next আসছে আমরা পোয়েট্রিতে। পোয়েট্রি question number 9, what does the expression leprous hide refer to? Answer: the bark of a tree is described as leprous hide because it is marked and rough like a leopard's skin. Next, question number 10, what causes the bark of a tree bleed? Answer: the hacking and chopping cause the bark of a tree bleed or to ooze sap, মানে হচ্ছে রসক্ষরণ করানো। Next, 11, how is the smile of the soldier? Answer: the smile of the soldier is gentle and without guile. Next, 12টা, why don't the humming insect disturb the soldier's rest? Answer: the humming insect cannot disturb his the soldier's rest because the soldier is dead. Next question, 13টা, what does eye of heaven refer to? Answer: the phrase eye of heaven refers to the sun. Next question number 14, how is the gold complexion of the sun dimmed? Answer: the gold complexion of the sun is dimmed by the clouds which gather in the sky with the approach of the storm. Next, 15টা, quotation এর মধ্যে a voice will run, quotation শেষ ড্যাশ দিয়ে, whose voice is referred to here? Answer: the grasshopper's voice is referred to here. Next এবং লাস্ট কোশ্চেন আজকের, সেটা হচ্ছে what increases the warmth in winter? Answer: the cricket's chirp increases the warmth of the wintry frost. তো এই ছিল আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু, যেখানে আমরা ABTA টেস্ট পেপার 2023-24 উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য যেটা সেখান থেকে 4টে পেজের শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন কমপ্লিট করে দিলাম, সলভ করে দিলাম তোমাদের জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটাকে একটা লাইক করো, চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশের বেল বাটনে প্রেস করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা সরাসরি পেতে পারো। পরবর্তীকালে এই ধরনের শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেনের ভিডিও আরও আসতে চলেছে। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।